El escudo en su destin. Ysi el destin del mundo hacia ti no fuera una puerta que se cierra, sino un escudo que se levanta. Piensa en eso por un momento. Cuando alguien te ignora, cuando asume que no tienes nada que ofrecer, cuando te coloca en un lugar bajo en su lista, ¿qué ha hecho realmente? Te ha entregado algo poco común. Te ha dado un manto de invisibilidad. Y la invisibilidad, cuando sabes cómo usarla, es una forma de poder que no tuviste que ganar. Mientras otros se pelean por la atención, mientras luchan por estar al frente de la fila, mientras se agotan tratando de ser vistos, tú puedes hacer algo que ellos no pueden. Puedes construir. En silencio. Con constancia. Sin audiencia. Sin interruptions. Puedes construir algo inquebrantable. Una fortaleza que nunca pensaron en buscar. Nadie está mirando. Nadie apuesta por ti. Y eso no es tu tragedia. Es tu ventaja táctica. La jola del aplauso. Observa de cerca a aquellos que el mundo espera que triunfen. KVS. No son libres. Están encadenados. Encadenados a su reputación. Encadenados al pasado. Encadenados al miedo de caer. Cada movimiento que hacen es observado. Cada palabra que dicen es sopesada. Deben seguir agradando, seguir actuando, seguir demostrando que la creencia en ellos no fue un error. Esa es la carga de ser el centro de las expectativas. Pero aquí está la verdad estoica que los sabios siempre han conocido, las opiniones de los demás están fuera de tu control. Son volubles. Cambian como la arena. Y construir tu vida sobre ellas es construir sobre un suelo que se terminará lavando. Entonces, ¿por qué cambiarías la libertad de llegar a ser cualquier cosa que eliges, por la carga de ser lo que ya esperan de ti? ¿Por qué aceptarías su jola cuando la puerta está abierta de par en par? La asimila en suelo silencioso. Piensa en un jardín. En un rincón, un grupo de plantas lucha por espacio. Se estarán hacia el sol, empujándose unas a otras, sus raíces enredadas y hambrientas. Cada jardinero las ve. Cada paso cae cerca de ellas. Están expuestas, son pisoteadas, juzgadas por cada ojo que pasa. Tú no estás allí. Tú eres la semilla plantada en suelo silencioso. Lejos de la multitud. Lejos del ruido. Nadie nota la tierra en la que reposas. Nadie espera nada de ese pedazo de tierra. Y es precisamente por eso que crecerás. Nadie pisotea el suelo que no ve. Tus raíces se hunden profundamente sin interrupción. Tus primeros brotes se elevan sin ser arrancados. Tu crecimiento es imperturbable, sin ser molestado y, por lo tanto, inevitable. Esto no es esconderse. Es elegir donde se construye la fuerza. Deja que te subestimen. Su subestimación es la cuerda con la que atan sus propias manos. La flecha anunciada. El arquero que anuncia su disparo lo da a su objetivo tiempo para moverse. Advierte al mundo de su intención. Invita a la resistencia, la oposición y la duda antes de que su arco siquiera es tense. Pero, el arquero que permanece en silencio. Aquel que tensa sin decir una palabra, que apunta sin hacer ruido. Ese no falla. Ellos te han dicho sus expectativas. Te han mostrado donde están paradas. No les debes nada. En tu plan. En tu progreso.
Ni la profundidad de tu potencial. Les deep silencio. No se debe una vida fácil. A nadie. Solo se debe la oportunidad de dominarte a ti mismo. Y el dominio se forja mejor en silencio, lejos de las opiniones, lejos de las charlas vacías, lejos de las miradas que solo te retrocederían. Lo que haces con ese silencio, lo que construyes, lo que estudias, en lo que te conviertes, es asunto de ellos o es tuyo. Guardando las puertas interiores. Los estoicos hablaban de un lugar interior que nadie podía tocar. Lo llamaban la ciudadela interior. Es la fortaleza de tu propia mente, tu propia voluntad, tu propio juicio. Sus puertas deben ser custodiadas. Cuando persigues las expectativas de los demás, dejas esas puertas abiertas de par en par. Que se precipita. Invasores. El ruido de la multitud. El escozor de una palabra descuidada. El peso de una mirada que juzga. La necesidad de agradar. El miedo a no estar a la altura. Los dejas entrar. Una vez que están dentro, toman el control. Aquí está la dura verdad, si necesitas sus aplausos, serás silenciado por sus críticas. Si necesitas su aprobación, serás derrotado por su indiferencia. No puedes hacer de ellos tu fundamento y esperar mantenerte firme. Pero cuando nadie espera nada de ti, las puertas permanecen cerradas. No estás llegando su juego. No estás en su arena. Estás construyendo tu propio carácter, ladrillo a ladrillo, en la tranquilidad de un lugar en el que nunca pensaron entrar. El peso de tu propia convicción. Algo cambia cuando dejas de pedir permiso para convertirte en quien eres. El peso se levanta. El ruido se desvanece. Por primera vez, te mueves con tu propia fuerza, no con el peso de una multitud que te empuja hacia adelante o te frena. Te mueves porque has decidido hacerlo. Cuando ligas. Cuando estás donde dijeron que nunca estarías. Si ganas después de que esperaban que ganaras, eres simplemente una estadística. Hiciste lo que se predijo. Nada más. Pero si ganas cuando nadie esperaba nada. Te vuelves innegable. Te vuelves una disrupción. Te conviertes en el nuevo estándar con el que ahora deben medirse. No resientes ser pasado por alto. Es la pizarra más limpia que un ser humano puede recibir. No hay legado que mantener. No hay imagen que proteger. No hay historia que cumplir. Solo existe el trabajo crudo y sin filtros de convertir en lo que eliges ser. La fortaleza que nunca asaltarán. No esperan grandeza de ti. Esperan mediocridad, porque eso es lo que el mundo a menudo recompensa. Deja que lo esperan. Su expectativa es su ancla, no la tuya. Los mantienen en su lugar mientras tú te mueves. Tu ventaja no está en su opinión. Tu ventaja no está en su creencia. Tu ventaja está en la fortaleza que nunca se molestarán en asaltar. Está en el suelo silencioso donde creciste. Está en el silencio que usaste para afilarte. El mundo te ha dado un regalo. Un punto ciego. Un lugar donde ellos no miran. Que construyes en él. La elección, el poder y la ventaja, son tuyos.